డెఫినెట్లీ ఎంగేజింగ్ ఉంటేనే కదా ద చైల్డ్ విల్ నాట్ గో అవే ఫ్రమ్ ద గేమ్. సో ఇందాక చెప్పాను దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లూట్ బాక్సెస్ అంటాం, అంటే పుష్ నోటిఫికేషన్స్ అంటాం. సో ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ అపీలింగ్ టు ద చైల్డ్ ఫీల్స్ హే ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్, ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ దిస్. అండ్ మైక్రో మానిటైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. 45 rupees you can buy this package. So once upon a time even I was that kind of a parent where I bought, my son was నువ్వు ఏమైనా చెప్పు చేసేస్తాను, I want this because I need to keep that dinosaur in my zoo, Jurassic Park. That was a kind of a game. So okay, that is a unique features it has got. Ante the more you play, ippudunna designing, I'm talking this about 8 years back ankondi, but right now if you see AI has come into the picture, so it reads you what you like, so and it starts giving you that kind of there is some movie I have seen, ante it keeps on changing. అంటే AI తోనే డిజైన్ చేసిన గేమ్, it starts understanding the person who is playing and it starts giving you what you want. So ante it is not a designed one, the design keeps changing according to the subject, ante a person who is playing. So ikkada that is where you start it starts understanding my behavior and it starts. So eppudaithe naaku anipistadi this is understanding me, డెఫినెట్గా నాకు అనిపిస్తుంది నోబడీ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీ ఎక్సెప్ట్ దిస్. సో ఐ వాంట్ టు బీ ఎంగేజ్డ్, ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ దేర్, ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ మోర్ అండ్ మోర్. సో గేమింగ్ డిజైనింగ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. మోర్ ఇట్ ఈస్ ఎంగేజింగ్ అండ్ మోర్ ఇట్ ఈస్ రివార్డింగ్. దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ కీప్స్ మేకింగ్ పీపుల్ not to go out of that.